Hello, my dear people. Happy International Tea Day. I actually got to know about this in the morning, so I thought, why not prepare some tea? നമുക്കാർക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാൻ മേലാഞ്ഞിട്ടല്ല, നമുക്കറിയാം, we know how to prepare tea. പക്ഷേ it is actually easier to learn English while we cook. ഞാനൊരു ലേണറാണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ടീ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കാം. ടീ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടല്ല, പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയാണ് ടീ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുന്നേ എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടും, അവസാനം വരെ കാണുക. എന്റെ പേര് ലിജി, അറിയാത്തവർക്ക്, ആൻഡ് ഐ വെൽക്കം യു ഓൾ ടു BETHO's മീഡിയ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. ഇനി ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. Place the tea vessel on the stove. Do not forget to turn the gas stove on. Add some milk plus a bit of water into the vessel. ഞാൻ STOVE എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞതെന്ന് കേട്ടോ? സ്റ്റവ് അല്ല, സ്റ്റോവ്. Add a bit of crushed ginger into it. We feel that it complements the tea well. Add sugar as per your taste. We need to bring it to a boil, or you can say we can wait for the milk to boil. Add the tea powder as per your requirement. We usually love a strong flavor. Let it simmer for a minute or two. I really love this side. When you think it is ready, strain the tea into another container. Now that's the crushed ginger on top. The tea is ready to be served. Tea is certainly an emotion, I know that. To all the tea lovers whom I know and I do not, I wish you all again a very happy International Tea Day. Enjoy your tea. I hope you love this video.